making white rice, red beans, and I'm gonna fry a little bit of noodles to throw in the rice, and then to mix the red beans inside the white rice, and I'm gonna keep it venting. This is the color I was looking for, a golden color on the noodles, to then just throw in the rice. ¿Quién es Gordon? Tengo un poco de carne molida, un poco nada más que me sobró de unos espaguetis que hice ayer, y también se lo voy a estar echando a la arroz. And this is what I'm going to be inventing today. I've been thinking about doing this for a while. The bacalaitos, the mixture, but mixing it with the green bananas. And I've been thinking and not doing it. And just recently I actually saw it on TV, someone doing it. So someone that I actually follow, he's already like a big time YouTuber. But yeah, and it looks so good, and I was like, oh my god, I've been thinking about that forever and I haven't done it. And now that he did it and it looks really good, he actually has his own restaurant in Puerto Rico. I said I'm gonna try to see what it actually tastes like. So that's what I'm gonna be doing. Este paquetito de bacalaíto, la mixture, la mezcla, hace tiempo que he estado pensando de hacerla con guineo verde y no la he hecho. Y recientemente, viendo videos de un youtuber que yo sigo, que de por sí tiene un restaurante en Puerto Rico, pues vi que él lo hizo. Y es como si fueran alcapurria mezclada con bacalaíto, con el sabor de bacalaíto, porque básicamente, esto es fritura de pescado, pero lo que viene siendo es el sabor de pescado, porque esto no creo que tenga pescado de verdad.
No sé, yo creo que solamente lo pusieron, le dieron un pequeño baño y lo sacaron. Pero anyways, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer la mezcla de esto con esto y freírlo. Vamos a ver cómo sabe.
This is what the mixture looks like. Así salió la mezcla. Ahora esta mezcla la pongo con esta. I will be mixing both of them together. Fry. Ahora está lista para freír. Algo que guardes algo es algo. Sí, le quedan como